Matthew 23. إصحاح 23. Then Jesus said to the crowds and to his disciples, وقتها خطب يسوع في الشعب وفي تلاميذه وقال: The scribes and the Pharisees sit on Moses' seat. على كرسي موسى قعد الكتبة والفريسيين. So practice and observe whatever they tell you. فكل اللي يقولوا لكم تحافظوا عليه يبقى حافظوا عليه واعملوه. But not what they do. ولكن على حسب أعمالهم ما تعملوش. For they preach, but do not practice. لأنهم بيقولوا ولا يعملوش. They tie up heavy burdens عشان هم بيحزموا أحمال تقيلة hard to bear صعب تتشال and lay them on people's shoulders. ويحطوها على كتاف الناس. But they themselves are not willing to move them with their finger. وهم مش عايزين يحركوها بصباحهم. They do all their deeds to be seen by others. وكل أعمالهم بيعملوها عشان الناس تشوفهم. For they make their phylacteries broad and their fringes long. فيعرضوا عمامة الراس بتاعتهم ويفخموا أطراف التوب بتاعهم. And they love the place of honor at feasts. ويحبوا مكان القعاد الأولاني في العزايم. And the best seats in the synagogues. والكراسي الأولانية في المجامع. And greetings in the marketplaces. والسلامات في الأسواق. And being called rabbi by others. وإن الناس تنادي عليهم سيدي سيدي. But you are not to be called rabbi. وأما انتوا فما تتنادوش سيدي. For you have one teacher. لأن معلمكم واحد هو المسيح. And you are all brothers. وإنتوا كلكم أخوات. And call no man your father on earth. ولا تسمولكوش أب على الأرض. For you have one Father who is in heaven. لأن أبوكوا واحد اللي في السماء. Neither be called instructors, for you have one instructor, the Christ. ولا تسموش معلمين لأن معلمكوا واحد هو المسيح. The greatest among you shall be your servant. وأكبركوا يبقى خادم ليكوا. Whoever exalts himself will be humbled, لأن اللي يرفع نفسه بينزل. and whoever humbles himself will be exalted. واللي يحط نفسه بيعلى. But woe to you, scribes and Pharisees, hypocrites! لكن يا ويلكوا يا كتبة ويا فريسيين يا منافقين. For you shut the kingdom of heaven in people's faces. لأنكم بتقفلوا مملكة السماء قدام الناس. For you neither enter yourselves, فلا انتوا بتدخلوا. nor allow those who would enter to go in. ولا بتسيبوا اللي داخلين يدخلوا. Woe to you, scribes and Pharisees, hypocrites! يا ويلكوا يا كتبة ويا فريسيين يا منافقين. For you travel across sea and land عشان انتوا بتلفوا البحر والبر. to make a single proselyte. لأجل ما تكسبوا واحد يدخل. And when he becomes a proselyte, ولما يحصل you make him twice as much a child of hell as yourselves. تخلوه ابن جهنم أكتر منكوا أضعاف. Woe to you, blind guides who say, يا ويلكوا يا قادة يا عمي يا اللي بتقولوا if anyone swears by the temple, it is nothing. اللي يحلب بالهيكل يبقى ولا حاجة. But if anyone swears by the gold of the temple, he is bound by his oath. ولكن اللي يحلب بذهب الهيكل يلتزم. You blind fools! يا جهلة وعمي. For which is greater, the gold or the temple that has made the gold sacred? انهي أعظم الذهب ولا الهيكل اللي بيخلي الذهب مقدس؟ And you say, if anyone swears by the altar, it is nothing. واللي يحلب بالمذبح يبقى ولا حاجة. But if anyone swears by the gift that is on the altar, he is bound by his oath. ولكن اللي يحلب بالقربان اللي عليه يلتزم. You blind men! يا جهلة وعمي. For which is greater, the gift or the altar that makes the gift sacred? انهي أعظم القربان ولا المذبح اللي بيخلي القربان مقدس؟ So whoever swears by the altar, swears by it and by everything on it. لأن اللي يحلب بالمذبح يبقى حلب بيه وبكل اللي عليه. And whoever swears by the temple, swears by it and by him who dwells in it. اللي حلب بالهيكل يبقى حلب بيه وباللي ساكن فيه. And whoever swears by heaven, swears by the throne of God and by him who sits upon it. واللي حلب بالسماء يبقى حلب بعرش الله وباللي قاعد عليه.
Woe to you, scribes and Pharisees, hypocrites! يا ويلكم يا كتبة ويا فريسيين يا منافقين. For you tithe mint and dill and cumin, لأنكم بتعشروا النعناع والشبت والكمون and have neglected the weightier matters of the law, justice and mercy and faithfulness. وسبتوا أهم اللي في الشريعة، الحق والرحمة والإيمان. These you ought to have done, without neglecting the others. كان مفروض تعملوا دي ولا تسيبوش ديكها. You blind guides, يا قادة يا عمي، straining out a gnat and swallowing a camel? يلي بيصفوا من البعوضة ويبلعوا الجمل. Woe to you, scribes and Pharisees, hypocrites! يا ويلكم يا كتبة ويا فريسيين يا منافقين. For you clean the outside of the cup and the plate, لأنكم بتنظفوا برا الكاس والطبق، but inside they are full of greed and self-indulgence. وهم من جوه مليانين خطف ودعارة. You blind Pharisee, يا فريسي أعمى، first clean the inside of the cup and the plate, نظف الأول جوه الكاس والطبق that the outside also may be clean. عشان يبقى اللي براهم كمان طاهر. Woe to you, scribes and Pharisees, hypocrites! يا ويلكم يا كتبة ويا فريسيين يا منافقين. For you are like whitewashed tombs, لأنكم بتشبهوا قبور متبيضة، which outwardly appear beautiful, تبان من برا جميلة، but within are full of dead people's bones and all uncleanness. وهي من جوه مليانة عظم ميتين وكل نجاسة. So you also outwardly appear righteous to others, أهو انتوا كده كمان من برا تبانوا للناس صالحين، but within you are full of hypocrisy and lawlessness. ولكنكم من جوه مشحونين نفاق وخطية. Woe to you, scribes and Pharisees, hypocrites! يا ويلكم يا كتبة ويا فريسيين يا منافقين. For you build the tombs of the prophets لأنكم بتبنوا قبور الأنبياء and decorate the monuments of the righteous, وتزينوا مدافن الناس الصالحة، saying, If we had lived in the days of our fathers, we would not have taken part with them in shedding the blood of the prophets. وتقولوا لو كنا في أيام أبهاتنا ما كناش شاركناهم في دم الأنبياء. Thus you witness against yourselves أدي انتوا بتشهدوا على نفسكم that you are sons of those who murdered the prophets. إنكم ولاد اللي قتلوا الأنبياء. Fill up then the measure of your fathers. فاملوا انتوا ميزان أبهاتكم. You serpents, you brood of vipers, يا حيات ولاد التعبين، how are you to escape being sentenced to hell? ازاي تهربوا من حكم جهنم؟ Therefore I send you prophets and wise men and scribes, عشان كده اديني ببعت لكم أنبياء وحكمة وكتبة، some of whom you will kill and crucify, فمنهم تقتلوا وتصلبوا، and some you will flog in your synagogues ومنهم تجلدوا في مجامعكم، and persecute from town to town, وتطردوا من مدينة لمدينة، so that on you may come all the righteous blood shed on earth, عشان يجي عليكم كل دم زكي اتكب على الأرض، from the blood of innocent Abel to the blood of Zechariah the son of Berechiah, من دم هابيل الصالح لدم زكريا بن برخيا whom you murdered between the sanctuary and the altar. اللي قتلتوه بين الهيكل والمذبح. Truly I say to you, all these things will come upon this generation. الحق بقول لكم ان ده كله هيجي على الجيل ده. Oh, Jerusalem, Jerusalem, يا أورشليم يا أورشليم، the city that kills the prophets and stones those who are sent to it. يا قتلت الأنبياء واللي بترجم اللي بيبعتوا لها. How often would I have gathered your children together, كم مرة حبيت أجمع ولادك as a hen gathers her brood under her wings, and you would not. زي ما بتجمع الفرخة كتاكيتها تحت جناحاتها وما حبيتوش. See, your house is left to you desolate. أهو بيتكو هيتساب لكم خرابة. For I tell you, you will not see me again لأني بقول لكم إنكم مش هتشوفوني من دلوقتي until you say, Blessed is he who comes in the name of the Lord. لحد ما تقولوا مبارك اللي جاي باسم الرب.